So talking about a league that Ronaldo made famous from a Barcelona fan perspective, anything I say negative is going to sound like sour grapes, but I think it's high time এই পুরা বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলা উচিত। সৌদি আরবের ইনফ্লুয়েন্স, or should I say টাকার ইনফ্লুয়েন্স on football, is it the end of how we watch and perceive professional competitive football? Let's talk about it. So firstly, আগে এটা ক্লিয়ার করে নিই যে I have absolutely nothing against, let's say, Saudi Arab creating this league, taking very high name players with insane amount of money, insane amount of luxuries, and all the facilities that they are giving to the players. Kudos to that. The players deserve that for the hard work, for the entertainment and everything. But is it breaking the ecosystem? So এখানে আসলে দুইটা জিনিস আমাদেরকে ফ্যাক্টর ইন করতে হবে। এক হচ্ছে ফুটবল অ্যাজ এ প্রফেশন, how it has grown and how it has developed, and Saudi Arab as a nation, why they are so much interested in creating a new, let's say, new world order in terms of football. So firstly, আমরা এই মিডল ইস্টার্ন ক্যাশ ইনফ্লাক্স যেটা, এটা with the inception of clubs like City, the takeover of Newcastle, some of the other clubs that are being created worldwide in different leagues with the funding of Middle Eastern money, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা একটা বিজনেস কেস, এবং সো ফার ইট হ্যাজ পেইড হিউজ ডিভিডেন্ডস। মানে PSG বলেন, ম্যান সিটি বলেন, দে হ্যাভ পেইড ডিভিডেন্ডস, এবং দেয়ার আর আ লট অফ প্রফিটস টু বি মেড। সো ফুটবল ইজ এ ক্যাশ কাউ, এবং সৌদি আরবের আমরা সবাই জানি অয়েল রিজার্ভ ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ ফান্ড। সো ওইটা আস্তে আস্তে কমে আসলে দে নিড অল্টারনেট অপশনস অ্যান্ড এভরিথিং। সো অনেক টিপিক্যাল এখানে ইকোনমিক্স, পলিটিক্স, অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে হবে, বাট জাস্ট ইন টার্মস অফ ফুটবল সৌদি আরব ইনভেস্টিং সো মাচ মেক্স আ লট অফ সেন্স। এবং তাদের জায়গা থেকে যেই টাকাটা তারা কথা অন্যান্য ক্লাবে, অন্যান্য দেশে ঢালতেছে, ওয়াই নট ইনভেস্ট ইন দেয়ার ওন কান্ট্রি অ্যান্ড ব্রিং দ্য প্লেয়ার্স ইন, রাইট? বিকজ দে নো ইফ ইউ থ্রো ইন দ্য মানি, there will be players. And with all due respect, we have seen this being done in Chinese league, we have seen this being done in MLS, we have seen this being done in Qatar and many other countries, right? যে প্লেয়াররা যখন লাস্টের দিকে আসে, or some of the players who have lost their touch, big name players, তাদেরকে নিয়ে আসে for face value and also marketing একটা স্টান্ট and সব কিছু মিলায়ে টিমের contribution and everything. So Saudi Arab trying to bring in players, it's completely কি বলবো তাদের একটা ডিসিশন। এবং এখানে আসলে সৌদি আরবকে আপনারা যদি কেউ গালাগালি করেন, বিকজ আই হ্যাভ সিন আ লট অফ হেট্রেড বিং থ্রোন অ্যারাউন্ড আফটার স্পেশালি দ্য নেইমার ট্রান্সফার, বিকজ অন্যান্য আরও যেসব প্লেয়াররা গেছে সবাই, হ্যাঁ, বিগ নেম প্লেয়ার্সরাও গেছে, লাইক রিয়াদ মাহরেজ গেছে, আরও অনেক প্লেয়াররাই গেছে, কান্তে অ্যান্ড এভরিথিং। সো তার থেকে বেশি নেইমারের ট্রান্সফারটাতে এই পুরা একটা আপ্রোর শুরু হয় যে সৌদি আরব ইজ রুইনিং ফুটবল, সৌদি আরব ইজ ব্রেকিং দ্য ফুটবলিং ইকোসিস্টেম, উইচ টু সাম এক্সটেন্ট মে বি ট্রু, বাট এখানে আসলে হাউ ক্যান ইউ ব্লেম সৌদি আরব? If let's say I have a business and I am sort of competing with some of the best brands out there, then I also do need to invest in marketing. I do need to invest in building that foundation, that infrastructure to attract my audiences, my customers, in this case the audiences worldwide. So it makes a lot of sense from a business perspective. Me being a business student and working in marketing right now, I understand where Saudi Arab is coming from, and from a neutral perspective or a business perspective, there is nothing wrong in it. They are not doing anything illegal. But where I have an issue is it is breaking the footballing ecosystem. And I am not sure, but this will have an impact. কেন সেটা আমি বলি। সো ফুটবল এমনিতেই অনেক এক্সপেন্সিভ একটা স্পোর্ট, এমনিতেই এক্সপেন্সিভ বলতে আমি বোঝাচ্ছি এটার সাথে অনেক টাকা ইনভলভড, ডিলস, প্রমোশন, স্পন্সরশিপ, স্ট্রিমিং রাইটস, ব্রডকাস্টিং রাইটস, অনেক কিছু, অনেক হাবিজাবি অনেক কিছু আছে। সো প্রি সিজন থেকে টাকা আসে, অফিসিয়াল লিগ থেকে টাকা আসে, স্ট্রিম থেকে টাকা আসে, অনেক জায়গা থেকে অনেক ধরনের টাকা আসে, টি শার্ট সেল এন্ড এভরিথিং। সো এইখানে প্লেয়াররা অলরেডি হ্যাভ অ্যান এক্সপেকটেশন দ্যাট is, আমরা দেখছি, ruining the professional side of it for a lot of young talents. And even now, not now, even let's say 5 years, 10 years back, or even decades back, we had players like Adriano, we had players like even like Beckham. So the bling shine of the field attracted some of the players more than what they were doing on the field. And from spectators' point of view, এইটা উই ডু নট ওয়ান্ট টু সি। সো এখন এটা আরও আই ফিল অ্যাগ্রিভেটেড হবে যে প্লেয়ারদের একটা হয়তোবা একটা পর্যায়ে টার্গেটই থাকবে হচ্ছে সৌদি আরব লিগে চলে যাওয়া অ্যাজ এ রিটায়ারমেন্ট ফান্ড, অথবা ইভেন ওয়ার্স
ইয়াং প্লেয়ার্সদের মেইন অ্যাট্রাকশন থাকবে নট টু প্লে ফর বার্সেলোনা, নট টু প্লে ফর রিয়াল মাদ্রিদ, নট টু প্লে ফর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, বায়ার্ন মিউনিক. No, these clubs will not be the childhood dream. The childhood dream might become Al Hilal, Al Nasser. And again, I want to say there is nothing wrong in it from the perspective of the clubs of Saudi Arabia, with all due respect. The problem is the entire European footballing ecosystem might collapse because of that. Keno? Why do you see European football? Because every single player, every single professional football athlete out there, they want to play for every single big clubs in Europe. Because prestige, because caliber, because name, and obviously because money. It's a profession. So সাউথ আমেরিকা থেকে স্পেশালি যে প্লেয়ারগুলো উঠে আসে, টাকা তাদের জন্য অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর, বিকজ দে হ্যাভ গ্রো আপ নট ইন আ ওয়ার্ল্ড অফ প্রিভিলেজ লাইক ইউরোপিয়ানস ডু. সো তাদের কাছে টাকা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. অ্যান্ড সাম অফ দ্য বিগেস্ট নেমস দ্যাট উই হ্যাভ সিন ইন ওয়ার্ল্ড ফুটবল came from South America. So it's a bit worrying একটা trend. এবং if at some stage players only take this as a profession and just want to make money of it, then we audience are going to suffer from not being able to see the best talents play in Europe or the clubs that we support and love so much. So হইতে পারে 5 years 10 years from, actually 5 years 10 years অনেক বেশি বলে ফেলতেছি, 2 years 3 years from now, the top targets of all the European clubs will not be joining European clubs. They will be joining Saudi Arabia. And I'm not sure how I feel about that. I'm not sure how I feel about footballers prioritizing money, fame, absurd expectations over being the next Ronaldo, over being the next Messi, over being the next Kaká, over being the next Luke de Jong. Think about that.